in the case that the resources are also used for Buddha, Dhamma, Sangha, or for the understanding of Buddha, Dhamma, Sangha, of self and of all. If the resources are used for Buddha, Dhamma, Sangha, for the understanding of Buddha, Dhamma, and Sangha for all people, yeah. So, like in that situation, like should we use the resources for like for our own learning about Buddha, Dhamma, and Sangha, and also for the learning of all of others about Buddha, Dhamma, and Sangha. So, in those cases, should we use the resources like that, or should we donate for others, like for Seattle or for others? Which is like the better use of the resources? Last year, because of the need of payment for the Bodhgaya Development Center, some of my devotees are trying to get loan from the other monastery. They are saving money, but not using. They receive donation and then they already save, maybe in the bank. Just saving, not using, because of not having enough amount to buy the land or to buy the property or to make construction. That's why at that time I received about 50 lakh rupee from them, from that organization. They are not using. They are not using like me. Besides, they worry a lot to lose their saving. Even if they are not skillful to use the saving money, they emphasize not to lose their saving. Most of the organization are like this. Easy to keep it, to preserve it, but difficult to use it. If they are using
for construction or buying the land, they worry to be cheated by the others. There are also many stories concerned with lying or cheating. Therefore, they emphasize on safety. That's why they are not skillful in using. That is the reason I emphasize on using the donation of the donors or meditators. Because of practicing meditation, I could successfully detach from my business, from my apartment, from my car using for business. But although I was able to donate, but that is not, apartment is not monastery, so not easy to use as monastery. Therefore, although I already donated to Buddha, Dhamma and Sangha, I have to keep it. I have to use it for distribution of Dhamma books and MP3. I also use as small meditation center. Only when I started to open 45th Street Dhamma Center in 2007, I sold my apartment and car, and then I pay for the 45th Street. Full-time meditation center. The amount is only 10% of 45th Street Dhamma Center, because 45th Street is eight apartment, a bit 25 by 60 feet square feet for each apartment. Bigger, much more bigger than my own apartment. But 45th Street Dhamma Center is really useful till now. Over 80 residents are staying there to do good deeds. All the time. Because of the increasing of the price of apartment, I already sold 3 apartments from 45th Street Dhamma Center, and then I can get back monastery with the land and building in downtown of Yangon. Because of running my own business, I am skillful in buying and selling.
because of the need of the modern Buddhism, I have to do like this. Especially I emphasize in using living beings and donated money and land or building in the best way, in better way. Because of skillful using concerned with the donated money, land and building, the power center is developing more and more. We can help many people. We can do many good deeds. This is not because of receiving big amount of money, but because of using the donated items in the best way. For the donated money, I will buy the land where there was not developing, but time after time, more and more developing, and then the land, we can sell the land with big amount of money. In this way, I can do more and more. Besides, I am doing the greatest good deeds. I'm solving the most difficult problem, like peace of the country or COVID-19 rescues meditation. By opening rescues meditation center, I'm able to save the life of many people. In this way, my life and the life of the power center are also safe. We get back whatever we give to the others. Because of detachment from self or limit or discipline or law and regulation, I'm able to do good deeds freely. That's why I can save greater merits and I can do more and more. This is the way, this kind of doing good deeds is really useful. I am facing the difficulties of a meditator, meditation teacher, founder, donor, volunteer. That's why I am responsible to solve the problems of the people who are doing good deeds. Financial problem is also really difficult to solve. But I'm solving unusually. Not only paying back from the debt of the power center, I used to pay back for the debt of the people in the society. In this way, I'm also receiving
donation from the society who are not practicing meditation. I'm not, in my way of doing good deeds is, I used to do if I'm able to do. I used to help if I'm able to help. I'm not thinking about tradition or law and regulation. I just think to fulfill the need of the people, including meditators. In this way, my needs are also fulfilled. If I need something, that is not for me, but for the meditators or meditation teacher. I'm sure to be able to fulfill that need. Because of fulfilling the need of many people all the time, I'm able to use even the depth of the Bhava Center. In the past, within COVID-19, there are a lot of debt to pay for the Bhava Center. But I am able to pay back nearly all the debt. This is the power of using living beings and non-living beings to do good deeds limitlessly. Doing good deeds with limit is easy to understand and do, but doing limitlessly is difficult to understand and do. But for me, I used to do good deeds limitlessly. So not much difficult for me. I'm also teaching to all to do good deeds limitlessly. Câu hỏi của con hỏi tiếp thiền sư sau câu trả lời của thiền sư với Cốt Huy là trong trường hợp nguồn lực đó cũng được sử dụng để vun bồi cái hiểu về Phật Pháp Tăng cho chính mình và cho tất cả, thì trong trường hợp đó thì cái việc sử dụng nguồn lực đó như thế nào thì là sử dụng tốt hơn, là tiếp tục Dana cho thiền sư hay là sử dụng để vun bồi cái hiểu về sự thực hành
thì Ngài trả lời là trước đây vì cần thanh toán cho trung tâm Thabawa ở Bodh Gaya, Ấn Độ, mà một vài đệ tử hay là những người thực hành theo tôi đã cố gắng có gọi là có khoản vay từ các cái trung tâm khác. Những trung tâm khác họ có tiền, thế nhưng họ không sử dụng. Họ nhận nhiều tiền cúng dường, nhưng họ thường để ở trong ngân hàng. Họ chỉ gửi tiết kiệm mà không sử dụng. Vì lúc đó tôi chưa đủ tiền để mà thanh toán tiền đức cũng như là cho việc sử dụng, nên lúc đó tôi đã nhận một cái khoản tiền từ trung tâm đó. Họ thì không sử dụng giống như tôi. Ngoài ra thì họ lo lắng nhiều thứ, ví dụ như là lo lắng việc mất tiền, mất luôn khoản tiết kiệm đó. Thậm chí nếu như họ chưa thuần thục trong việc sử dụng khoản tiết kiệm, khoản tiền đó, thì họ cũng ưu tiên cái việc là không đánh mất nó và chỉ tiết kiệm mà thôi. Hầu hết các tổ chức thì là giống như vậy. Việc giữ lại thì dễ dàng, và việc sử dụng nó thì khó khăn hơn. Nếu như mà họ sử dụng cho việc xây dựng hay là mua những đất đai để xây trung tâm thiền, thì họ cũng lo lắng là ai đó sẽ lừa đảo, vì có nhiều câu chuyện liên quan đến lừa đảo. Vì vậy mà họ chú trọng vào việc an toàn và họ không thuần thục trong việc sử dụng. Tôi chú trọng vào việc sử dụng các khoản tiền cúng dường của thí chủ hay của thiền sinh. Vì thực hành nên tôi thành công trong việc xả ly khỏi kinh doanh của mình, khỏi căn hộ của mình và khỏi chiếc xe của mình. Lúc đó mặc dù tôi có năng lực cúng dường, thế nhưng căn hộ đó của tôi thì không thể sử dụng để làm một trung tâm thực hành, bởi vì nó không phù hợp. Và mặc dù là tôi đã cúng dường cho Phật Pháp Tăng, thế nhưng tôi chỉ sử dụng nơi đó để làm sách hay để phân phát những sách về lời dạy của Đức Phật, hoặc là tôi sử dụng nó như là một trung tâm thực hành nhỏ mà thôi. Và chỉ khi tôi bắt đầu mở trung tâm Thabawa trên đường 45 vào năm 2007 thì tôi đã bán căn hộ đó và chiếc xe của mình để trả cho trung tâm thiền toàn thời gian trên đường 45. Khi đó số tiền của căn hộ chỉ có thể trả được 10% trung tâm thiền ở trên đường 45, vì trung tâm đó khá là lớn, gồm có 8 căn hộ, mỗi căn là khoảng 25 nhân với 50 feet. Vì vậy mà nó lớn hơn nhiều so với căn hộ của tôi. Và trung tâm Thabawa trên đường 45 đó thực sự hữu ích. Cho đến tận bây giờ hiện có hơn 80 người đang ở tại đó để làm thiền pháp toàn thời gian. Và vì giá căn hộ tăng nên tôi đã bán 3 căn hộ của trung tâm 45, và tôi với số tiền đó tôi đã có được một trung tâm thiền bằng việc mua đất và xây dựng ở tại trung tâm của Yangon. Vì vận hành kinh doanh của chính mình, doanh nghiệp của chính mình mà tôi thuần thục trong việc mua và bán. Và vì nhu cầu của đạo Phật trong xã hội hiện đại, tôi cần phải làm như vậy. Đặc biệt là tôi chú trọng vào việc sử dụng
gì được cúng dường bao gồm tiền bạc, đất đai, những cái căn nhà theo cái cách tốt hơn. Và chính nhờ việc thuần thục trong việc sử dụng tiền bạc, đất đai hay các tòa nhà được cúng dường một cách thuần thục như thế mà trung tâm Thabawa ngày càng phát triển. Tôi có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, tôi có thể làm được nhiều thiện pháp hơn. Điều này không phải là để để nhận được những khoản tiền nhiều hơn, mà là để sở dĩ tôi có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn và làm được nhiều thiện pháp hơn. Nó không đến từ vì nhận được nhiều khoản cúng dường hơn, mà nó đến từ chính việc sử dụng những khoản hay là những vật dụng được cúng dường theo cái cách hiệu quả hơn. Đối với số tiền được cúng dường thì tôi đã mua đất đai ở những nơi chưa phát triển, mà tôi biết rằng theo thời gian nó sẽ phát triển, và khi nó phát triển thì chúng tôi bán lại những cái đất đó với số tiền nhiều hơn, và vì vậy mà tôi có thể làm thiện pháp ngày càng nhiều hơn. Ngoài ra, tôi cũng làm thiện pháp lớn lao nhất. Tôi giải quyết những vấn đề khó nhất, như là vấn đề về hòa bình của đất nước, hay là vấn đề về căn bệnh Covid-19, hay thành lập những trung tâm giải cứu. Bằng cách như vậy, tôi có năng lực cứu được mạng sống của rất nhiều người. Vì thế mà cuộc sống của tôi hay là cuộc sống của Thabawa cũng trở nên an toàn. Chúng ta nhận lại bất kỳ những gì chúng ta cho đi, vì xả ly khỏi chính mình, xả ly khỏi giới hạn, xả ly khỏi các kỷ luật hay là nguyên tắc luật lệ, mà tôi có được năng lực làm thiện pháp một cách tự do. Và bằng cách như vậy, tôi tích lũy được phước báu lớn lao nhất, và do vậy tôi có thể làm thiện pháp ngày càng nhiều hơn. Cách thức làm thiện pháp như vậy thì thực sự lợi ích, vì tôi đối diện với những khó khăn của các thiền sinh, của người thầy dạy thiền, của thí chủ và của tình nguyện viên, nên tôi có trách nhiệm giải quyết vấn đề của những người làm thiện pháp. Vấn đề về tài chính cũng thật sự khó giải quyết, thế nhưng tôi cũng giải quyết theo một cách rất là khác biệt. Tôi không chỉ trả những khoản nợ của trung tâm Thabawa, tôi còn sử dụng để trả những khoản nợ của những người khác trong xã hội. Chính vì vậy mà tôi nhận được sự cúng dường từ xã hội, ngay cả từ những người họ chưa thực hành thiền. Cách làm thiện pháp của tôi là tôi sẽ làm nếu như tôi có thể, tôi sẽ giúp đỡ nếu như tôi có thể giúp đỡ. Tôi không nghĩ về truyền thống, không bận tâm về luật lệ hay quy định. Tôi chỉ nghĩ đến việc giải quyết nhu cầu của những người cần được giải quyết, bao gồm nhu cầu của thiền sinh. Và nhờ vậy mà nhu cầu của tôi được thành tựu, được giải quyết. Nếu tôi cần thứ gì đó, những thứ đó không phải cho tôi, mà là cho các thiền sinh hay cho những người thầy dạy thiền, thì tôi chắc chắn rằng những nhu cầu đó sẽ được thành tựu, được đáp ứng. Vì đáp ứng nhu cầu của nhiều người trong hầu hết thời gian, nên tôi có năng lực sử dụng, thậm chí là tôi có năng lực xử lý những khoản nợ của Thabawa. Trước đây trong thời Covid-19, tại trung tâm Thabawa có rất nhiều khoản tiền cần chi trả. Tuy nhiên
nhiên tôi có thể trả được hầu hết các khoản tiền, các khoản nợ đó. Đó là sức mạnh của việc sử dụng chúng sinh và phi chúng sinh để làm thiện pháp một cách không giới hạn. Làm thiện pháp với giới hạn thì dễ dàng để hiểu và làm. Làm thiện pháp không giới hạn thì khó để có thể hiểu và thực hiện. Thế nhưng với tôi thì tôi quen với việc làm thiện pháp không giới hạn. Vì vậy nó thì không quá khó khăn cho tôi. Và vì vậy tôi cũng hướng dẫn và giảng dạy cho tất cả mọi người làm thiện pháp một cách không giới hạn giống như thế. Nhưng mà chị rõ về lời dạy của